Alafu tulikuwa na mbona Rocho kupenyeza kwenye video pale, sio kupenyeza sura mbaya na video bala. Sasa aliwachilia kwenye inaitwa ukumbi. Kule kwa wanaita ukumbi wa Kanyangondo. Unajua Kanyangondo? Wewe hujui Dar es Salaam. Sasa tulikuwa hapo ukumbi wa Kanyangondo. Sasa pale ngoma inachezwa, alafu unasikia akisema unaenda kwenye purutebo. Unainama, alafu unalegeza. Unataka kuchota maji kisimani. Na mbona umesimama? Nipe vya kitandani, hata kwenye kiti. Asante. Hapo sasa. Sasa kama unielewi, kanje bwana. Yango. Karibu tena msikilizaji, kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Spoti. Mimi naitwa Fred Arocho. Lucky heriano msikilizaji, na maana kwamba tukuna tafuta mshindi kabla ya kuweza kabla turudi kwa Togwe. Kwa hivyo tukuna kutafuta mshindi ambaye ameweza kushiriki ndani ya Pika Box. Asante. Na nilisema ninarudia, kama wewe unafikiria ni jokes, hapa hakuna mjokes. Kitakuramba. Hakuna mjokes. Simu inatembea. Tutafute mshindi wetu wa kwanza. Na tujue amekula pesa ngapi. Unajua pesa ni sabuni ya roho. Pesa inafanya sura mbaya inakuwa sura safi. Pesa. Hello. Radio 47, mimi naitwa Rocho, niko na mwenzangu Lucky Ariano. Nani mwenzetu? Naitwa Irene Kadhure. Irene, uko wapi mwanadada? Niko hapa Kirugwe Kutus. Karibu na Kianyaga? Huko ndio maeneo ya kwangu. Umejaribu kupika box? Yes, I'm a lucky winner of 89,000. Pole, taratibu. Unajua hata unapoingia kwenye shughuli lazima kuwe na kitu inaitwa fall play. Unajua fall play? Sasa nipeleke pole. Nimekuuliza pale kwenye Pika Box. Nilituma jina box kwenye 23663. Ndio. Nika pick box 0. Asanta. Wewe ndio ulifuata masharti. Ulipika ngoa? Ati? Ulipik nini? Nilipik box 0. Ndio ikanipa 89K. 89 na ngoa. Umepata pesa ngapi? 89,089. Na wewe ni shabiki wa timu gani? Wewe ni shabiki wa mpira? Nashabikia. Timu gani? Arsenal. Ndio maana Manchester ilituua. Kongole, hebu angalia simu yako. Angalia simu, arafa imeingia hapo. Acha niangalie. Chungulia. Nona confirmed imeingia. Unajisikiaje sasa? Hii Arsenal kitufunga tutalala kweli. Kongole mwanadada. Asante. Salimia watu huko Kutus. Nitasalimu. Waambia Rocho sura mbaya amewasalimia. Asante sana. Huyo basi ni mshindi wetu wa ngoa wa kwanza. Pesa ngapi? Amechukua 89,000. Na hii uchumi ya saa hii tarehe 9 leo jamani. Naenda Honolulu. Hata kama ni for few hours. Nikipata 89, Honolulu. Unatoa Honolulu? Kwa masaa tu. Unajua Honolulu? Ndio. Kuna dada warembo. It's an island. Wanadada warembo. Wameoga wamekubalika. Ukiwa wewe ni dada mrembo unachukuliwa unapelekwa Honolulu. Ndio. Hiyo jeans, yani hiyo nini yako Honolulu. Chembe yako inakwenda Honolulu. Alafu ile jua iko Honolulu. Ndio. Ni jua ambayo ikichapa ngozi. Inanyosha ngozi ambayo hata kama imejikunyata namna gani. Alafu huko Honolulu wanadada. Damu inavyokimbia kwa mwili ya mwanadada unaiona inaenda. Ngoja kala ya mwili. Yaani damu ya mwanadada kama yuko kwenye zile vyumba ambavyo mtengeza.
akitembea kwa beach. Unajua ni beach. Honolulu ni beach. Ni si mahali tu ati unaenda. Ni chumba maalum. Please be with me. Beach. No. It's a beach. Uko karibu na mimi, you learn a lot. Honolulu ni beach. Ndio. Wanadada ukule ni warembo. Ukiwa umeingia Honolulu na uko na pesa. Kama una pesa utaona. Manake kama una pesa umeenda kufanya nini? Unaona vile damu inakimbia kwa mwili, inaenda kwa mguu. Inapenyeza kila mahali. Alafu ukiingia unapewa pin kanyoda. Ngoja pin konyada. Kabla kuingia unalipa kitu kichota ama unaruhusiwa kutizama mwanzo. Unaona wewe uko free. Kwa hivyo macho yanalisha bure. Pesa yako. Utalisha macho bure. Alafu baadaye sasa ukipendezwa ndio ufanye transaction. Alafu kuna kitu inaitwa pin konyada. Unajua pin konyada? Pin konyada. Unajua pin konyada? Hiyo ni deposit ama? Hapana. Pin konyada ni juice. Unaona ile juice iko na mabula hapo. Sharubati. Pin konyada. Hebu Google setting ngoma na job. Ni vitu ambavyo naona mtandaoni. Pin konyada ni juice ambayo unapewa kama mgeni ukiwa umeingia Honolulu. Pin konyada. Pin konyada. Andika vizuri. Wewe pia ni konyada. Unajua umesema konyada unachanganya. Okay, konyada. Unajua angalia pin hiyo ni juice ambayo ukifika kule. Wallahi tena. Imekuonyesha nini? Imesema spelling yako. Inasema ni bagi tena. Spelling. Inasema ni harocho. Pin konyada ni juice ambayo unaona ukienda kwa hizo mahoteli unapewa juice ukiingia, welcome. Ndio pin konyada. Ndio maana kuna images. Yes, umeona images? Images ni juice inakaa pink. Asanta. Yaani rangi ile pink imeshamiri kote kote. Nishakufunza. Kwa hivyo turudi kwa mada. Nishakufunza. Hiyo juice inaitwa pin konyada. Pink konyada. Tobwe la wiki, mjadala pevu wa Spoti. Karibu tena msikilizaji, mjadala wetu leo tuko naye Brian. Karibu tena Brian ndani ya Radio 47. Na vile ninavyokuona umekuwa assimilated. Yaani ushajisikia nyumbani. Inaitwa assimilado. Assimilado. Unajua leo nakufunza maneno assimilado. Kwa hivyo umenitoa pin konyada unapeleka assimilado. Hiyo ina come from the word assimilation. Hili nilifanya biology. Naipata Rocho. Niko na wewe Rocho. Assimilation ilikuwa biology kweli? Ipo Rocho. Soma shule. Brian ngoja. Assimilation ilikuwa assimilation ilikuwa ni ile mambo ya uongozi, history. Unaongelea history? Yes, ndio. Si biology. Unajua pia biology inapenyeza. Biology pia inapenyeza pale. Ego sweater. From the word as. Turudi Brian. Ulikuwa unatueleza kuhusu pesa na sport. Na kabla tueleze kuhusu pesa na sport, kuna jamaa anaitwa Alfred kutoka maeneo ya Nakuru. Anaambia kwamba Lucky Ariano ili nipate 89,000 kama alivyopata Irene. Why should I do? What should I do? Twende polepole. Kwa mtazamo wako, kwa faida yako msikilizaji, wewe ambaye ungependa pia unyanyue michuzi, tuma neno box. BOX. Niko na Rocho. Kwa faida ya yule ambaye ndiye anachukua simu yake kwenye gari wakati weka gari kando, andika hii. Andika neno box. BOX. Elekeza pale kwa 23663. 23663. Baada ya kutuma pale, ndio utatumiwa ujumbe kwamba welcome to pick a box. Baada ya kuambiwa kwamba welcome to pick a box, ina maana kwamba utapata nambari kutoka 1 hadi 5. 1 hadi 5. Kweli? Mule ndani kwenye vijisanduku vile vina hela chungu nzima. Lakini wewe usiangalie hela ambazo kwa hizo vijisanduku. Wewe reply with 0. 0 tu. So umesikia mwanadada kutoka Kerogoya? Naam. Yeye amesema kwamba ali reply with 0 akakachua 89. Okay. Na kwa hivyo nakukumbusha kwamba vile tena code ni mpya 23663. Wewe pia chagua 0. Tembea na 0. Usikuwa na wasiwasi ati na unaweza chagua mara nyingi zaidi ndio upate nafasi ya kuboresha nafasi yako ya kushinda mihela. Kweli kabisa. Sio mara moja. Unaweza the more you participate, the more you increase your high chances of getting michuzi. Okay. Ndio. Nimekupata. Usingoje kuadhibiwa. Maana tutakuwa baada ya kama si muda mrefu vile kabla kufika saa 12. Ndio. Tutakuwa natembeza tena simu. Mshindi mwingine. Ndio. Okay. Turudi kwa Brian na pesa yake. Brian, tulikuwa tunaongea kuhusu watu ambao mnaalika. Na wakati mnapoalika watu katika conference ama kikao kama hichi, mnawaeleza umuhimu. Kwa sababu unajua club mtu hawezi puuza tu mwaliko kama pia hajapata info about the conversation. Sababu katika vikao kama hivi ndio watu wanajua the other opportunities ambazo vilabu vinazotengeza nazo pesa. Kwa sababu unasikia vilabu hapa hapa Kenya, they blame the federation, but at times
it's not the federation to be blamed. Because wewe kama mwenye club, ndio, you must know how you will sustain your club, your team. Federation is just to supplement. Ukiangalia majuu ama hata hapa Misri ama hizi team za Waarabu, unapata short hapa mbele kuna Pepsi, huku nyuma Coca-Cola, hapa kando sijui nini. Yani uniform zao ni kama flag ya nchi. Yani tayari kwamba wewe una kitu ndio kabla uongezewe. Yes, lazima uwe na yako. In fact it is biblical. Yule ambaye ana kitu ataongezewa, na yule ambaye hana watachukua wape mwingine mwenye ambaye ako nacho arocho. Hiyo verse ndani kama unaita, lakini basi hapo iko Ephesians iko, lakini okay. Kweli Arocho, asante sana tena. Tunawaelezea, we explain in our invitations, these are going to be the benefit. You as a club, this is how you can benefit from attending the Africa Football Business Summit. For example, this year we have a whole panel dedicated to strategic management in club football. How do you manage your club sustainably? Yeah, like you have said, we cannot always be federation's idea, government's idea. You need to run a business. You need to transform that club into a business. How? Probably the models we have in Europe do not work in Africa. So that's why we also created an Africa Football Business Summit, so that we can have African solutions to African challenges. Yeah, because more often also you find there is so much when it comes to sports management education in developed economies, mostly in Europe. Here in Africa, only South Africa and the North African to some extent have developed this knowledge. The rest of the continent, there is almost nothing. I can assure you, even in West Africa, the people who you admire, the Nigerians, the Senegals, they have not invested in knowledge, and their whole industry is orientated towards Europe, selling players. But if you look at their local leagues, it's nothing to write home about. Okay. So how, another topic we have, strengthening African football leagues. Okay. Because we need to get to a point where even if our players really want to go to more developed leagues and countries, it should be an option, not to move out of desperation. So how do we strengthen our leagues to see how they can be commercially viable? Look what Tanzania are doing. Ndio hapo ni kwenda kuuliza. They are progressing. What is Tanzania wanafanya nini tofauti na sisi? Kwa sababu ukiangalia kama miaka 10, miaka 20 iliyopita, Tanzania alikuwa hatufikii. Both kwa vilabu, Gor Mahia alikuwa juu, FC Leopards alikuwa juu, Tusker alikuwa juu wakati huo akiitwa Kenya Breweries. Na kwa matokeo, hata kwa manufaa ama senti, the value ya club, Gor Mahia ilikuwa juu, FC Leopards ilikuwa juu, Tusker ilikuwa juu. Lakini kuna kitu ambacho hawa wenzetu wanabongo wamefanya in the last 15 years. Kiasi cha kwamba you cannot put Gor Mahia, FC Leopards, KCB in one sentence. Na for example team kama Yanga, ni nini ambao hawa watu wanafanya tofauti kwa wewe ambaye umefanya hii masuala ya football na business? I had the opportunity to sit down with some of the Tanzanians, the stakeholders. Hata ukiangalia our summit this year, we actually combined with one that was called Tanzania Football Summit. Tulishikana, tukasema to organize moja. So through this I was able to meet some of their stakeholders. You know, they told me this is all about leadership. They got to a point they had to kujiita mkutano, vile tunasemaga. They sat down and say we have to change the direction in which our football is moving. All those stakeholders, watu wa Yanga, watu wa Simba, serikali pia ikaitwa pale as a key stakeholder, and they said we have to transform this. And there's a few key individuals also. Top among them, huyu chairman wa Simba, Deuji. How do we position our football so that it starts to build our economy? Na bado hawajafikia mahali where they have envisioned Tanzanian football. They are still in the process, and already we are seeing what they're doing. So it takes leadership to sit down and say we have potential here. How do we get all stakeholders to start working in the same direction and build our football? Nyinyi kama wale ambao labda ni wadau katika masuala haya ya biashara, mshawahi jaribu labda kando na conference kama hii kuwa na ile one on one session
na labda wamiliki wa vilabu. Labda mwenyekiti wa Gor Mahia kama mheshimiwa Ambrose Rachier ama FC Leopards Daktari Dan Shikanda. Maana wakati mwingine it needs one on one, ile yani ile contact so that kitu ifanyike. We have not had that opportunity. Na pengine pia ni kitu hatujafikiria sana. Na it's something probably we need to improve on. Because for me, I saw the summit as that place where I can invite people. And then from there now you can pick on those one-on-one sessions. What are your challenges? Who can we bring on board to help you with your challenges? Mimi kuambia kama sahi kuna club moja, sitataja ni gani, nataka waingie kwenye network ile ya TSG Hoffenheim. Inaitwa Common Value Club Alliance. Iko na TSG, iko na FC Cincinnati, iko na Hearts of Oak ya Ghana. Mimi nataka klabu moja ya Kenya ingie hapo. Kwa WhatsApp group ama kwa nini? No, it's an initiative where TSG is sharing their expertise both on pitch and off pitch so that they build this sustainable ecosystem of football clubs. So this is an opportunity. If I say something like this out in public, media picks it, something like this is happening. People should take an interest and come and see. So who else is here? Some of the people who will be coming are not necessarily the people that you see on camera. But they are behind the scenes, moving things, doing business. Because we are so used to seeing European football, English football, kiwanjani on the surface. We are not aware mambo mengi yanatendeka nje behind the scenes. That's where the big deals are done. That's where mnasikia 100 million inapita huku wa Afrika tunashabikia tu. How are we going to get investment into our country, into our sports? Bwana Brian ametaja kwamba wanaandaa ile kongamano. Je, katika ile kongamano kama umeweza kualika klabu yoyote ile ili je iweze kushiriki? Pia je, kuna wadhamini pale ambao wanakuja kwenye ile kongamano ambao maana kujua kwamba mdhamini akiwa pale tunatumai kwamba anavyoona mtu kama Gor Mahia, FC Leopards ama KCB amekuja pale ajue kwamba huyu jamaa amekuja na wende pia ameweza kushare what he needs kama kuweza kupropel ligi yake. Je, wako pale kwenye ile kongamano pia umeweza kuzingatia wale wadhamini wakuja pale? Nikiongezea wazo lake Hariano, unajua mdhamini labda kuna makosa sisi kama washikadau wa kandanda tunafanya na the corporate, labda Kenya Breweries, watu kama Safaricom ambao ni watu ambao tunatarajia waweke mihela yao kwenye katika soka. Lakini kuna makosa ambayo tunatenda sisi kama wadau wa kandanda. Sijui kama labda pia wakati mwingine unawaalika hawa even the government kama serikali, kwa sababu ndio ule mshikadau mkuu katika masuala haya. Ndio mnawaalika so that kuna kuwa na ile engagement. Najua shida yangu ni hii, na wewe pia serikali hapa pia legeza kidogo nisaidie mahali hapo. Mimi naweza kuambia hiyo pia imekuwa changamoto yetu kubwa, ku engage corporates, ku engage government. But from where I stand, I think that's why we are doing this. Let's create a platform where we can invite people. And I've invited the corporates, the Safaricoms, the KCBs, Jubilee, the insurance company, all these industries. Come, let's have a conversation about football, about sports. Because you realize things are changing very fast in this world. Sponsorship is not what sponsorship was in the 90s or Ndio. the 80s. Imebadilika kabisa. Vitu imebadilika. Ndio. Mimi nikienda kwa mfadhili nimuulize 2 million niko na event, anauza uko na watu wangapi? Anamwambia mimi naita watu 200, sini ataniambia hii 2,000,000 yangu si hata nipatie moja, nipatie influencer ambaye atafikia watu 7,000,000. Asante. Yani anaangalia ROI, anaangalia return ROI on investment. So we are also inviting corporates to come to the summit to have these discussions. Sustainable, data-driven sponsorship. What are you as a corporate looking for? So that we are not groping in the dark. Unajua sisi tunatengenezanga kitu ama you are owner of club, you think it's automatic that you should be sponsored. You have a league and you think it's automatic you should be sponsored. You should network. You should come there, you should put forward your value. This is the value I am bringing as AFC Leopards. No, you defend. You defend as Gor Mahia. Also, when you come there, at least you have that
it's an easier environment to talk about things that are not necessarily related to the business thing. And that's something we should work on. Networking platforms. Hata sasa nikiita watu, there's a charge to attend this summit, for example. Iko gharama ya juu, $100 for a regular delegate, $50 for a student. But most Kenyans will look at this as biashara, huyu anafanya biashara, tutapenda. But they're not looking at it as this is an investment. They don't have what we call a big picture. And I can tell you one example. There is one man, and I want you Arocho siku moja mfanyishe interview. He is running an academy, a club, Eldoret Football Club, huko Eldoret. Nimemtembelea twice now. Kipto Mirmet. Young man. Pale Eldoret. Tutamtafuta. Very forward looking. Ako na vijana wake, anawa train, ana reach out. He's the one who started watching my shows, Africa Football Business Show. Na can reach out akanambia, I appreciate what you are doing. Kuja ututembelee uongee na vijana. This young man, he paid for his ticket to come to the summit last year. Hata kama hana mingi. Alikuja kuelimika. Na kuja kwake alipatana na watu wa La Liga. They organized the first La Liga Eldoret Cup. Ndio. Uko Eldoret. Fully sponsored by yani anapotangamana. Brushing shoulders. Kweli. Kwa hivyo hakukuwa na ile dhana kwamba huyu jamani biashara tu anafanya. Wacha nifike pale nijue nini ambacho anafanya. Maana baada ya kukuja akafanya matunda. We should impress towards that kind of mindset. It's not a cost per se. It's an investment. Especially if you're in the industry, na you want to be part of the growth of the industry. Kweli kabisa msikizaji, kabla kuweza kuendelea na gumzo, tupate sikiza tuna hapo ambayo nakueleza jinsi ya kuipata, alafu uweze kufurahishia wale ambao wanakupigia simu. Mako. Nakuona sana, nakuonea 18. Simu yangu iko sawa. Shida ni vile nimekula ugali badala ya kujipa. Nikaanza kuchoka. Sasa kuchoka, si nikalala. Kushtukia. Simu inalia na chai inachemuka. Kusema tu kweli, hata wewe ukijiweka kwa position yangu, utashughulikia gani? Si ni chai. Fantastic. Ndachukua simu yako nikishaweka chai kwa thermos. Ili uweze kufurahisha yule ambaye anakupigia simu msikilizaji, na sikiza tuni ya chai kwa thermos, ina maana kwamba tuma nambari 47 kwa 20956. Tuma nambari 47 kwa 20956 ili ukaweze kuwafurahisha wale ambao wanakupigia simu waweze kusikiza tune hii ya sikiza chai kwa thermos. Mako. Nakuona sana, nakuonea 18. Simu yangu iko sawa. Shida ni vile nimekula ugali badala ya kujipa. Nikaanza kuchoka. Sasa kuchoka, si nikalala. Kushtukia. Simu inalia na chai inachemuka. Kusema tu kweli, hata wewe ukijiweka kwa position yangu, utashughulikia gani? Si ni chai. Fantastic. Ndachukua simu yako nikishaweka chai kwa thermos. Kwa hivyo wewe usikae tu pale unasubiri unapigia watu simu, unaharibu watu masikio. Bonyeza tu nambari 47, elekeza kwa 20956 ili upate hii sikiza tu, na ni free of charge, hautozwi ada yoyote. Wewe tu cha msingi ni kuwapatia burudani wale ambao wanakupigia simu. Ni wakati wako msikilizaji kuweza kuchangia. Na kama uko na swali, pendekezo ama wazo kwake Brian, ambaye anasema wakati wa kubadilisha kandanda sio tu nchini Kenya, kote bara nzima la Afrika ni sasa. Tuweze kuweza kuelewa masuala ya biashara ndani ya kandanda. Namba yetu ya mawasiliano 0793 047 047. Na vile vile tunayazidi kuipatia heko timu ya taifa Harambee Stars. Kama ungependa kuwapatia heko vijana wetu, namba yetu ya mawasiliano 0793 047 047. Au vile unatuma ujumbe kwa 24047. Tutakuwa tunafanya kusema nawe ukituma ujumbe kwenye nambari zetu hapa za 24047. Hello. Sema nasi, nani mwenzetu? Ni Mtunga Albert. Karibu sana Albert, uko wapi baba? Niko hapa Gashie. Uko Gashie? Niko Gashie. Hebu uko na swali kwa mgeni wetu Brian? Mimi sina swali. Ndio. Ila tu mambo na soka hapa Kenya. Ndio.
mambo na match fixing ningeomba tu ikianza kisha tu soka yetu inakuwa sawa. Una hakika gani kwamba kuna match fixing jamani? Unapata kweli niambia Rocho timu imecheza vizuri kipita kwa kipita pira unapata timu inanyorosha kunyorosho. Hiyo ni mechi gani kwa mfano jamani? Match fixing ziko? Sitakubaliana na wewe rafiki yangu. Una ushahidi? Kama uko na ushahidi, kama uko na ushahidi, unajua unapeana very very serious accusation. Kama uko na ushahidi niambie, mechi ilikuwa ni mechi ya team A, team B na hii ndio ushahidi. Si vizuri kuweka hewani. Sababu nilikuwa nimeisikia mahali kwa mtandao fulani tu. Vitu ya mtandao. Mzee tutoke hapo. Okay. Kama sisemi kwamba usije ukasema kwamba kuna match fixing, lakini huwezi sema kuna match fixing na una ushahidi. Hiyo ni kelele. Hiyo itakuwa sasa tena tunaingia pabaya. Okay, sawa. Asante kwa kutuelewa. Okay. Naona jumbe ya Arocho inapenyeza somo. Arocho, Harambee Stars iko chonjo, shida tu ni usimamizi wa FKF na politics yao. Huyu ni Patrick Angura kutoka maeneo ya Hayega. Leo tuachane na mambo ya FKF Patrick. Leo tunaongea kuhusu Harambee Stars. Tuwape kongole. Unajua na FKF pia tuwapatie kongole. Timu ilifika on time. Hujasikia wachezaji wakisema hawajalipwa. Ndio. Jamani, tusije tukawa tu kila wakati ni kuchapa. Wakati mwingine pia tunasema yes. Hapo sasa. Radio 47, hello. Arocho. Sema nasi, nani mwenzetu? Unaongea na Jose kutoka Nakuru. Karibu sana Jose. Hapa Nakuru ni 92.1, inashika vizuri sana. Hapa ndipo Mimi nataka kuongeza kipindi na nipongeza pia Harambee Stars, alitufurahisha baby. Asante sana. Kongole kwa Harambee Stars. Na mko na show njema sana. Arocho, mimi huwa nakufuatilia sana walai. Asante. Sasa nikuulize. Uko KCB ama uliingia Shabana? Tukae kwa mada. Asema Arocho. Tukae kwa mada. Lakini Arocho unajua nilikuwa nimekuona. Wewe ndio unaleta hii siasa. Hii mambo ya watu kuniuliza kama niko KCB ama niko Shabana. Ni wewe ulileta. Lakini nani alianza? Tukae kwa mada. Lakini ndio ulianza. Siku ile mada ya Shabana na KCB itakuja, tutaongelea. Haya, Radio 47, hello. Ni hao marafiki zako. Sasa wewe hawataki kukaa kwa mada. Sasa please call me. Lakini Arocho, wewe uko Shabana ama KCB? Kwa faida ya msikilizaji. No. Unajua kwa sasa tunaongea kuhusu Brian na maneno football investment na Harambee Stars. Halo. Baba Rojo. Sema nasi, nani mwenzetu? Jose Munguri Ismail. Karibu sana Ismail. Kutoka maeneo ya Nyajego Milimani Kinyozi Laki Oriano. Niko safi, mambo skari. Mimi by the way napenda show yenu sana, nafuatilia sana kipindi, tuko ndani mpaka mwisho. Karibu sana mtu wa Bosongo. Bosongo iko salama, mvua ndio imenyesha mingi. Wasalimie sana na mvua ni baraka. Ndio tupande matoke tukule. Hapo sasa. Mtu wa Bosongo huyo. Mtu wa Bosongo. Asema Arocho na laki nawapata loud and clear nikiwa maeneo ya Better Farm Eldoret ni King Devi. Napongeza sana timu ya taifa Harambee Stars. Harambee Stars. Asema walifanya kazi kuntu. Sasa unajua nasema hapa ni Nairobi tupige mtu tusibebeleze. Tunataka Argentina sasa. Hata mambo ya Tanzania tutaki. Tunataka Argentina. Anasema laki Arocho ni kijana mpole, naitwa Sifuna, nafuatilia nikiwa Chuka. Pongezi kwa vijana wetu kwa kazi nzuri, kwa kuleta kupata ushindi, na pia kongole kwa Engine Firat. Hapo hata mimi niko hapo. Uko na yeye. For the first time Engine Firat nimekuvulia kofia. I have removed my cap. Hello, Radio 47. Yes, sema nasi. Niko Jonjo baba. Nani mwenzetu? Ni Eliud Miobo. Karibu sana Eliud. Asante. Baba, napongeza kipindi. Naam, na upongezi Harambee Stars. Pongezi kwa Harambee Stars. Asante. Hiyo ni sifa tumepewa baba. Ndio. Mimi nakwambia kule Kataa wanatujua na majina yetu yote tatu. I say. Kabisa. Wanatujua. Aya.
Anaitwa ni Fred. Hey. Bonsa Mkeni. Karibu sana. Asante. Asanta. Brian, pongezi zako. Mbele baba. Hata wewe zidi kusikiza Radio 47. Hapa. Hey. Yep. Arocho unasema timu ya taifa imefanya kazi. Mimi sasa wanatambua kwa majina matatu. Mimi nakwambia sasa ukifika Qatar, ndio utoe passport ya Kenya. Heshima. Heshima. Unaambia wewe pita VIP. Heshima bwana. VIP. Unajua heshima inunuliwi, you cannot buy. Heshima. Msikilizaji, tupatie maoni yako. Hello. Baba. Nikago napiga kutoka Kisii, kunanyesha mvua huko. Butu hapo Songo, hiyo ni baraka. Ni baraka bandizi chote kule. Na wewe unasema aje kuhusu Harambee Stars? Najua wapongeza kipindi kwanza. Ndio. Kongole kwa Harambee Stars kwa pia tunataka Argentina pia. Sisi tunataka Argentina, asanta. Tunataka Argentina. Hapo Arocho toka. Ni sisi. Harambee Stars tutaua hiyo Argentina yenu. Sijui mnamringa hapa na Messi. Hello. Bingo mtetezi Arocho. Ni sisi bwana. Utujui? Arocho mtu amebeba kombe la dunia. Hatutambui mtu. Umebeba nini? Sisi kwa sasa hatutambui yoyote. Sudan tutaua, wewe ngoja. Hiyo ni lini? Tuesday. Tutanya. Halo. Huyu amepenyeza tu na kazama. Alafu anasema ni Fred from Nyeri, enyewe tumepiga hatua kwa timu ya Harambee Stars. Mimi nasema kongole Fred kutoka maeneo ya Nyeri, tunasema kwamba asante. Alafu anasema hey, ni Mish kutoka Moi's Bridge Kitale, hongera kwa timu ya taifa, salamia Wisala. Wisala. Huyu anakujua. Anasema salimia Wisala Brian. Kwa hivyo hiyo ni kutoka wapi? Moi's Bridge Kitale. Okay. Ni mtu ya Bridge ni Kitale kweli. Kuna Moi's Bridge Matunda na Moi's Bridge nyingine kwenda makeo. Hii ya Eldoret ni Matunda. Ndio. Okay. Hello. Hello Radio 47. Hello. Sema nasi, nani mwenzetu? Mimi naitwa John nikiwa mjini Nakuru. Karibu sana mtu wa Rukuna. Na kwanza nipongeze Harambee Stars. Unapongezi Harambee Stars? Kabisa, na nizidi kuombea Mwenyezi Mungu ni favor yake ikaje yao. Amen. Akazidi kufanya vizuri zaidi, tukazidi kufurahia matokeo yao. Na sisi pia siku ya Tuesday tukuje vikiwanjani. Ndio hiyo kabisa. Unaona mechi ambayo ilichezwa Qatar, mashabiki walikuwa wengi. Hapa Nairobi tutakuwa wawili, mimi na Ariano. By the way. Huko tutakuwa zaidi ya 60. Asanta. Nashukuru, wakati mwema. Amen. Kwa Man United. Kaa hapo. Kaa kwa mada. Kaa hapo bwana. Unajua kitu jingine ambayo pia tunazidi kusisitizia msikizaji, wakati anapumuliza Brian maswali, ndio lazima tukuje uwanjani. Maana itakuwa it is a very big shame. Ndio tumefika Kasarani, tuko watatu, mimi, Lucky, Ariano na Brian. Kauleni. Na Brian pia simuonagi stadium sana. So naenda stadium. Tulikuwa naenda. Tunataka tuone wewe. Haya, tuhesabu Brian, Kaloleni, Arocho na Lucky Ariano. Ni mtu 4. Sasa Kasarani watu wakiwa 4. Hata kupiga makofi ni echo tu inasikika. So jamani, nazidi kusisitiza. On Tuesday ni siku ya kazi. Lakini tufike kiwanjani. Ikifika kitu masaa 7, anza kuambia mdosi tafadhali. Hata pia mdosi haelewi. Anaelewa, na kama kuna mdosi ambaye haelewi, ndio jaribu njia plan B. Penyeza. Plan B. Ziko mingi plan B. Ya msingi tuutue pale. Tufike kiwanjani. Ni shilingi 200 na 500. Imagine. Isikuwe aibu kwamba hapa nyumbani hatuko viti vinatazama mpira. Na tulipokuwa Qatar kule, mpaka wale wa Qatar walishangaa. Wakenya wametamanaki na kila Nairobi. Mpaka nikafikiria kwamba waziri Babu alituma mashabiki ama inakuaje. Kumbe ni mashabiki kutoka Qatar wa Kenya ambao tena waliwacha kazi. Unajua Kenyan time ndio na Qatar ni the same time. Yes. Kama hiyo saa 12 watu walikuwa wamejaza hivi, inamaanisha watu walitoka kazi mapema. Ama ni aje Brian? Wakati huo tunapozidi kuchukua simu na tunapozidi kujadili, Brian, kando na governance, umeongea kuhusu governance, umeongea kuhusu packaging, yani kujaribu kubadilisha sura ya kandanda nchini Kenya. Sisi mashabiki
what is our role? Manake nadhani kwa mtizamo wangu it's a full package. Kama hakuna mashabiki, hata mdhamini atasema kwa nini niweke senti yangu hapa na sioni watu? Because mshabiki yeye kitu anataka kuona ni return on investment. Watu wangapi kama nitanunua billboard kwa stadium, hii billboard yangu watu wangapi wataitazama? What is the role ya mashabiki kwa masuala haya ya kandanda na biashara? For the fans, mashabiki, I think one thing they need to know or to understand, they are part of the product that we are trying to sell to corporates. Kama vile umesema, wafadhili wanataka kuona mashabiki wangapi wako pale ndio niwekeze, because wanatafuta ile numbers, return. They need to understand when they come to the stadium what is expected of them. Unajua sana Afrika tumezoea tu, okay, watu wataenda stadium 2020 tujaze stadium, alafu there is no, how can I put it, ukiwa in the business side, they talk about the customer journey, and this now I'm going to the clubs or the federations, the organizers of the competitions. What are they offering the fans apart from the match? Kwa mtizamo wako inafaa iwe nini? Inafaa iwe kama Kongo lenda kuona mechi kule Brazzaville. Mechi ni saa 9, saa 3 asubuhi watu wameanza kunengua kiuno. Kuna ngoma nataka tuchukue hiyo mwendo. Kutumbuiza tu Mimi nasema kama mimi ni shabiki wa FC Leopards kutoka ni mtoto mdogo. Hata juzi hivi sasa nimeanza kwenda kwenye games za FC Leopards. Lakini unapata ukifika pale hata ile Luya culture hakuna. Nisikuti tu pale na pale. Na mimi kama mzaliwa wa Nairobi, ningependa kupata ile touch. Asante. Nikifika hapo unaona kuna kama ni market na nini, kuna vitu za nyenye tatuweka pale.